Hey Leute, willkommen zurück zu Persona 3. So, wir sollen, in den vierten Stock? Ja, Ebene 4. Ein Zimmer im vierten Stock. Yukari, Mitsuru und der Vorsitzende und ein unbekannter Schüler sitzen hier. Ah, there you are. I'm glad that you're okay. The reason I asked you here is because I needed to talk to you. Please, have a seat. Oh, before that, I believe I mentioned him earlier, but this is Akihiko. How you doing? Okay, let me start off by asking you this. Would you believe me if I said that a day consists of more than 24 hours? I'm not surprised by your reaction. However, you've already experienced this truth firsthand. Ja, das ist die Do verborgene you remember the Stunde. night you came here? You had to have noticed the signs. The streetlights went out, nothing was working, there were coffins everywhere. Didn't it feel like you were in a different time? That's the dark hour, a time period hidden between one day and the next. I guess it's more like something people aren't aware of. But the dark hour does exist. It occurs each night at midnight. It'll happen tonight, and every night to come. Normal people don't realize it, since they're all sleeping inside their coffins. But that's not what makes the Dark Hour so interesting. You saw those creatures. We call them shadows. They only appear during the Dark Hour and attack anyone not in a coffin. It's our job to defeat them. Sounds exciting, huh? Akihiko, why are you always like that? You just got hurt the other day. Now. He does his work well. Long story short, we're the Specialized Extracurricular Execution Squad, C's for short. On paper, we're classified as a school club, but in reality, this group is dedicated to defeating the shadows. Mitsuru is the leader. I'm the club advisor. A shadow feeds on the mind of its prey. The victim becomes a living corpse. They're responsible for most of the incidents on the news, if not all of them. Although rare, there are those who can function during the dark hour. Some may even awaken to a power that enables them to fight the shadows. That's Persona, the power you used the other night. The shadows can only be defeated by Persona users, which means it's all up to you guys. I'm glad you're quick to understand. Mitsuru öffnet den Koffer auf dem Tisch. Darin liegt eine unheimlich glänzende silberne What Pistole. he's trying to say is, we want you to join us. We've prepared an evoker for you. We'd like you to lend us your strength. I was afraid you'd say no. Welcome aboard. Thank you so much. I'm really glad. Oh, I almost forgot. About your room assignment. Why don't you just stay here, in your current room? I don't know what the holdup is, but I guess it worked out in the end. Hold up. Wasn't that... Oh, never mind. Du bist Cs beigetreten, um die Schatten zu bekämpfen. In deinem Kopf verklingt eine Stimme. Du bist ich und ich bin du. Du bist eine neue Bindung eingegangen. Du bist gesegnet, wenn du Personas mit Arcana nahe erstellst. Du hast einen Social Link Cs des Arcanas nah aufgebaut. Du kannst einen EP-Bonus verdienen, wenn du Personas des Arcanas nah fusionierst. Du spürst, wie du innerlich stärker wirst. Du erinnerst dich an Igors Worte über die Kraft des Social Links. Je stärker deine Social Links, desto stärker sind deine Personas. Sind Social Links die Bindungen, die du mit neuen Freunden eingehst? Du bist immer noch erschöpft vom Krankenhausaufenthalt, du gehst zurück in dein Zimmer. Während du eindöst, spürst du eine Präsenz. Hi, how are you? I'm always with you. Soon, the end will come. I remembered, so I thought I should tell you.
Mir doch egal. The end of everything. But to be honest, I don't really know what it is. Oh, looks like you've awakened to your power. And an unusual power it is. A power that takes many forms, yet is bound by none. It may prove to be your salvation, depending on where you end up. Do you remember when we first met? I expect you to honor your commitment. I'll be watching you, even if you forget about me. Okay then. See you later. Der Junge ist verschwunden. Moin, nochmal danke für gestern. Akihiko-Senpai ist auch verletzt und ich hatte echt Bammel, mit Mitsuru-Senpai allein zu arbeiten. Ja, geben wir zusammen unser Bestes. Wann Senpai wohl wieder gesund wird? Er meinte, es wäre nichts Schlimmes. Yukari spricht im Klassenzimmer mit dir. Ich dachte schon nicht... Also. Can I have a minute? Come to the lounge when you get back to the dorm. I have something to tell everyone. I'll save the details for later. See you. Mitsuru ist gegangen. She's probably busy with things like student council, unlike us. Ooh, Yucatan. Do I sense some hostility? Junpei hat auch Well, it's mitgehört. not that I don't like her. She's just... Der Uni ist heute vorbei. Im Wohnheim scheint was Richtiges passieren. Du scheint sie früher zurückzugehen. Wohnheim, 4. Stock, Kommandozentrale. Mitsuru und Akihiko sind bereits da. Welcome back. We were waiting for you. There's someone I want to introduce. Huh? Hey, hurry up. Hold your horses. This is freaking heavy. What's up? Ich hab's gewusst. Why are you here? This is Junpei Iori from Class 2F. He'll be staying here as of today. He's staying here? You've got to be kidding me. I bumped into him the other night. He has the potential, but he just awakened to it recently. I told him about us, and he agreed to help. You have the potential? For real? He found me crying like a baby at the convenience store, surrounded by a bunch of coffins. I don't remember much, but man, that's embarrassing. He said that's, you know, completely normal in the beginning. Like being confused and not remembering anything. Did you guys know that? Oh, that's good. You should, since you're a Persona user. But man, I was shocked to find out about you guys. I had no idea. I'm glad I'm not the only one. It could get kind of lonely, you know? I'll bet you're stoked too, right? Having me join? Huh? Yeah. Junpei sie ist beigetreten. Enough with the introductions. I think we're about ready. Okay, everybody's here. I'd like your undivided attention. For a long time, Mitsuru and Akihiko were the only Persona users we had, but that number recently jumped to 5. Therefore, starting tonight at 12 a.m., I'd like to commence the exploration of Tartarus. Tartarus? What's that? Sounds like toothpaste. You haven't seen it, Junpei? It's no surprise, since it only appears during the dark hour. The Dark Hour? Just like the shadows. Interesting, huh? And it's the perfect place for us to train. You can think of it as a shadow nest. Whoa. Their nest, huh? But, Senpai, what about your injury? Since Akihiko hasn't fully recovered yet, he'll only come as far as the entrance. Yeah, I know. Relax, I've got your backs. I'm not so sure about this. What about you, Mr. Chairman? I'll stay here. As you know, I can't summon a Persona. Gekko in High School Haupttor. This is it? This is the place? Why here? Just wait a few minutes. It's almost midnight.
This is Tartarus, the labyrinth that reveals itself during the dark hour. Labyrinth? Das klingt nicht gut. What are you talking about? What happened to our school? Once the dark hour passes, everything returns to normal. This is the nest you were talking about? But why? Why'd our school turn into a giant tower? You don't know either? No. I'm sure it's complicated. Well, maybe now we'll find out. Mitsuru and I have only gone in to take a peek. This will be our first time exploring it. Exciting, isn't it? There has to be some sort of clue in here about the Dark Hour. Akihiko, I respect your enthusiasm, but you won't be accompanying us today. I know, you don't have to remind me. Da ist also der Tartarus. Du betrittst den Turm. Whoa. It's just as cool on the inside. But it sure is creepy. This is only the entrance. The labyrinth lies beyond the doorway at the top of the stairs. First we'll have you three get a feel for this place. Why don't you go have a look around? What? By ourselves? We're not asking you to go very far, and I'll be feeding you information from here. We're also going to appoint a leader to make any necessary decisions. For real? One of us? Oh, me, pick me. You're in charge. Wait, why him? He doesn't look like a leader. But he has fought them before. Seriously? That's true, but there's another reason. You two. Can you summon your persona without any difficulties like he can? Ja, hat sich einfach in den Kopf geschossen. Yeah, So, das war sein of course erster I can. Instinkt. I think so. These are shadows we're talking about here. Without your persona, you're screwed. I'm aware of that. Alright, let's head inside. Are you ready? That's the spirit. Du willst durch das Portal gehen. In einer Ecke des Eingangsbereichs siehst du eine seltsame What's the Tür. matter? Das ist der Velvet Room, oder? Der Velvet-Schlüssel leuchtet in deiner Hand auf. Der Schlüssel wird vom Schlüsselloch förmlich angezogen. I've been waiting for you. The time has come for you to wield your power. The tower that you are about to venture into. How did it come to be? For what purpose does it exist? Regrettably, you are not yet capable of answering these questions. That is why you must be made aware of the nature of your power. Your power is unique. It's like the number 0. It's empty, but at the same time holds infinite possibilities. You are able to possess multiple personas and summon them as needed. And when you have defeated your enemies, you will see the faces of possibility before you. There may be times when they are difficult to grasp, but do not fear. Seize what you have earned. Your power will grow accordingly. Be sure to keep that in mind. My spare time will soon be scarce, but please, come again of your own accord. I'll tell you then about my true role, the manner in which I can best assist you. Until then, farewell. Hey, are you all right? Yeah, what's up? You look like a zombie. Huh? What door? Man, are you loco? Sie können die Tür nicht Have you sehen. been nodding off? You seem kind of out of it. Dude, you're supposed to be our leader. Get your head in the game. Come on, let's go. Drück die Befehlsmenü-Taste, um deinen eigenen Status zu prüfen. Du kannst deinen Fortschritt auch speichern, indem du auf die Uhr links neben dem Eingang zugreifst. Du kannst auch Geld für die Heilung bezahlen, indem du die Uhr nutzt. Aha. Verstehe. Okay, alles klar, passt. Ich wollte nochmal alles gucken. So, EP-Belohnung habe ich. Ist auf dem Meer, das finde ich gut, weil
Das Spiel war sehr grindy, also du musst es wirklich sehr viel grinden. Gruppe heilen. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Das Spiel war, ich glaube auch Persona 3 war auch ziemlich schwierig sogar. Also schwieriger als Persona 5 und 4. Aber gut, man muss doch dazu sagen, Persona 5 war auch schon sehr einfach. Bist du bereit? Ja. Viel Glück. Bei Persona 5 gab es halt einfach nur Okumura und der war halt einfach... Der Boss war einfach nervig. Im Tartarus. So, this is it, huh? I hope I don't get lost. Ah, das wird schon. Can you all hear me? Whoa, is that you, Senpai? I'll be providing audio backup from here on out. Wait, you mean you can see inside here? It's my persona's ability. I'd like to join you, but the structure of Tartarus changes from day to day. Oh That's why Gott. outside support is imperative. Well, that makes me feel a whole lot better. Now, based on your current location, you can expect to encounter enemies at any minute. They shouldn't be too tough, but proceed with caution. Practice makes perfect. Right. Got it. Aber ich glaube, hier kannst du frei rumlaufen. Außer dass du sagen, bei Persona 3 Fest. Bei Persona 3 Fest kannst du ja allgemein auf der Karte rumlaufen. Nur hier in Persona 3 Portable ist es irgendwie nicht so. Ich habe irgendwie keine Ahnung warum. Aber es war einfach so, ja genau. Fangen wir an. Denk daran, das sind die wahren Kämpfe, die du führen wirst. Schau mal, ob du alle Schatten auf dieser Ebene vernichten kannst. Weil die sind Ebene 2. Das ist eine Kiste. Heilmittel erhalten. Pass auf, ich kenne einen Schatten vor dir. Los, erledige ihn, bevor er dich angreift. Drück die Aktionstaste, um eine Waffe zu nutzen. Triffst du den Gegner, bevor er dich erwischt, hast du zu Beginn des Kampfes einen Vorteil. Takeba has informed me about your power, but nevertheless, you have minimal combat experience. Would you like me to explain the basics of battle? Mach ruhig. The primary offensive options available to you in battle are attack and skill. Attack corresponds to the weapon you've equipped, while skill relates to your persona's abilities. Those skills consume either stamina or spiritual power. They tend to have a greater effect. Use whichever option best suits the situation. Keep attacking until you've defeated the enemy, but pay careful attention to your stamina. That's it for now. Did you get all that? Ja, klar, das war ja Okay. einfach. Then I want you to defeat the enemy before you. Try using both the skill and attack options. Okay, dann greifen wir einfach mal. Aber warte mal, erstmal muss ich hier was gucken. Taktik, genau. Genau. Direkt die Befehle erteilen natürlich, sonst werden die nicht alleine angreifen. Sechs Erfahrungspunkte. Gesagt, das Spiel ist verdammt grindy. Das sollte eine Treppe sein in der Nähe. Siehst du sie? Nur mit einer Treppe kommst du in die nächste Ebene. Heute darfst du nicht höher gehen, aber bitte denk nächstes Mal dran. Da ist noch ein Schatten vor dir. Es ist ein Nachteil, wenn der Gegner zuerst zuschlägt. Versuche also deinen Gegner zuerst zu erwischen. Wenn du den Gegner erwischt, bevor du entdeckt wirst, bist du zuerst am Zug. Wenn der Gegner dich aber zuerst erwischt, ist es genau andersrum. Now's a good time for me to explain about attack properties, which are important to consider during battle. Do you want to know more? Nearly every type of attack is associated with a particular property. For example, swords can be used to do slash attacks, while bows are used to do pierce attacks. Skills, on the other hand, have different properties. Bufu, for instance, indicates an ice attack. Now, most enemies are vulnerable to certain types of attacks. In other words, they have weaknesses. A fire skill will deal greater damage to an enemy that's weak against fire. With my power, I can analyze an enemy to determine its weaknesses and strengths. Do you follow? Ja. The enemies you're facing have a weakness that you can exploit. Why don't you give it a try? Deswegen haben wir aber... Ah ne, wir haben Feuer. Moment, auf Feuer. Attack again! One more! You attacked the enemy's weak. Here's our chance for an all-out attack!
Seelenschnupftabak. Nach der nächsten Biegung lauert ein Schatten. Nähere dich vorsichtig, damit du nicht entdeckt wirst. Die Karte benutze ich einmal beim Kunden, also verwende sie häufig. Were you able to exploit the enemy's weakness in the last battle? Ja. If you didn't already notice, doing so will also grant you an Ich additional weiß. attack. Would you like more details? Ja, An komm, enemy machen wir will trotzdem lose mal. its balance if you exploit its weakness or land a critical hit. This will give you the opportunity to perform an additional action. In other words, you'll get to do one more thing. You can keep attacking the same enemy, or if you prefer, attack a different target. And if you succeed in knocking another enemy off balance, then you can act yet again, which means you can remain on the offensive for as long as you can keep this up. This strategy is essential to securing victory. However, remember this. An enemy that's already lost its balance cannot be knocked off balance again. You can't knock down someone who's lying on the ground, right? Now, to knock an enemy off balance, you need to know its weaknesses. So don't hesitate to ask me for an analysis. I'll be sure to share the results with the others as well. Got it? Then proceed with the battle. Use what you've learned to quickly dispose of the enemy. You attacked the enemy's weakness. You struck the enemy's weakness. Yes, the enemy is vulnerable. Here's our chance for an all-out attack. Throw me at him. Oh, Kartenmischer. Das ist Kartenmischer in dem Geist. Also im Kampf hast du ab und zu die Gelegenheit, eine Karte von deinem frisch gemischten Stapel zu ziehen. Das ist eine Karte mit einer Persona, erhältst du diese. Die anderen Karten weisen besondere Effekte oder Belohnungen auf. Weil deine Wunschkarte hat so gut im Blick. Oh Gott, nein, man muss sich die merken. Drücke die Aktionstaste, wenn die gewünschte Karte direkt vor dir ist. Oh, fuck, das war natürlich die unnötigste. Beide werden gut gewählt. Oh, warte mal, wir haben ja zwei mit dir. Welche Persona von wem ist das? Ich spüre einen Schatten da vorne. Wie fühlst du dich? Wenn du oder ein anderes Kundenmitglied in schlechter Verfassung sind, dann nutze Heilmittel, bevor du Gegner angreifst. Wenn du keine hast, dann bitte Takebar, dich zu heilen. Drücke die Befehlsmenü-Taste, um das Menü zu öffnen. Dort kannst du deine TP mit Skills und Items wiederherstellen. Von dort aus kannst du auch die Skills deiner Freunde nutzen. Probiere das aus, aber achte auch auf ihre SP. Die Kamera ist schon ein bisschen doof. Aber... So. There is a better way to defeat all of your enemies in battle than to attack them individually. You can perform an all-out attack. Ja. Would you care to hear more about this? Das haben wir jetzt mittlerweile schon zweimal gemacht. That concludes the basics of battle. But there's one last thing I need to tell you. Shadows become stronger the further you advance. If you don't think you can win a battle, retreat at once. There may be times, however, when an escape will be impossible. This battle is one of those times. Yeah. Good luck. Persona. The enemy is vulnerable. Keep going. Attack again. Nice. Persona. You exploited the enemy's weakness. Die anderen dürfen gar nicht angreifen. Ich weiß nicht, ob die anderen für Skills haben, aber wie die einfach alle töten. Here's our chance. Let's get him. Get back here, you son of a... Oh, wie geht das? Ja, okay, es sind beides Personas.
Das eine ist so Pixie, das ist eine Heilerin auf jeden Fall. Die andere kenne ich halt jetzt noch gar nicht. Das hier war Pixie. Da ist eine Karte der Persona Pixie gezogen. Da ist Pixie in ein Herzen aufgenommen. Deine Treffer und Skillpunkte sind erhöht. Ach so, okay, ja, ich sehe mal sogar Wissen, Charme und Mut. Sind das die einzigen 3 Dinger, wo man auf? Okay. Du kannst jetzt Personas bis Stufe 4 schaffen. Ach, hat der bald auch Feuer. Das ist merkwürdig. Für gewöhnlich schleichen hier mehr Schatten herum. Zumindest hast du Kampferfahrung gesammelt. Lass uns heute ins Wohnheim zurückkehren. Irgendwo auf dieser Ebene sollte es einen Zugangspunkt geben. Nutze ihn, um zum Eingang zurückzukehren. Da wir uns nicht um Gegner kümmern müssen, könnten wir uns auch aufspalten und getrennt auf die Suche gehen. Sag einfach den anderen Gruppenmitgliedern, was sie tun sollen. Aber wenn sie sich so weit entfernen, wenn ihr getrennt seid, kannst du keine Items oder Skills bei ihnen anwenden. Bitte achte darauf. Drücke die Untermenü-Taste, um dir deinen Verbündeten Befehle zu geben. Wenn sich deine Gruppenmitglieder so weit entfernen, verdunkelt sich ihr Porträt und Skills und Items können bei ihnen nicht benutzt werden. Gruppenmitglieder könnten Schatten begegnen, wenn sie getrennt sind. Wenn sie kämpfen, kannst du ihre Ausrüstung nicht ändern. Du bist der Anführer, worauf wartest du? Gib den Befehl zum Aufspalten. Ja, ist doch gut. Ich frag mich noch nicht wie. Jetzt ernsthaft, wie? Dann ist ja wirklich noch zur Schule? Weiß ich nicht. Ja doch, eigentlich schon. Welchen Befehl? Ah, hier. Ausspalten. Du wirst diesen Befehl, damit seine Gruppe die nach Treppen Zugangspunkte und Items suchen. Wenn sie aber nicht sehr stark sind, fallen sie leicht dem Gegner zum Opfer, bei ihre TP im Auge. Everyone, spread out and proceed individually. Was? Was ich auf den Zugangspunkt? Was willst du tun? Okay, dann los. Okay, ist eigentlich eine ganz coole Idee. Bitte sehr. Danke. Jetzt zurück am Eingang. Gut, Leute, ich sage mal beim nächsten Mal bei Persona 3 und